được thành lập vào năm 2010. Trước đó là công ty Bika. Jacobi mua lại năm 2011. Nhà máy chuyên sản xuất than hoạt tính sử dụng cho hai ứng dụng chính. Than lớn chúng tôi sử dụng cho ngành lọc vàng và than nhuyễn chúng tôi sử dụng cho ngành công nghiệp thuốc lá. Chúng tôi có các thiết bị để sản xuất than hoạt tính với chất lượng cao nhất. Một trong những quy trình đặc biệt của chúng tôi ở Jacobi Carbon Việt Nam đó là sự pha trộn đồng nhất của than hoạt tính và cho phép chúng tôi cung cấp sản phẩm phù hợp với khách hàng của chúng tôi. Customer satisfaction is our number one priority. From the moment we receive an order to the day the goods are delivered, every step is carried out to meet our customer requirements. Our laboratory tests on our products at different steps of manufacturing process to make sure we deliver products that fit or exceed our customer requirements. We continually listen to customer feedback to improve their experience with Jacobi Carbon Việt Nam. Jacobi Carbon Việt Nam currently has a team of 165 employees. We believe that human is our most important resource to achieve our objective. We invest in them by creating optimal work conditions and ensuring safety at work. We are permanently helping our employees grow in their work as well as in their personal life, thanks to a very attentive training program. Over the past 6 years, Jacobi Carbon Vietnam has continually been growing. We have just purchased the land next door, which is going to allow us to expand our facility by 50%. With this, we are planning to increase our storage capacity as well as install new equipment. Our objective is to develop new value-added processes to broaden the range of products we can offer our customers. In conclusion, the biggest asset to Jacobi Carbon Vietnam is the employees. It is their dedication, their willingness to grow, and the teamwork that makes JCB a success.